no hari sinzi umugani wanjye yashaka ngo ibanga ryo mu nzu ririwe mu mbere ikagera muri salo ntabwo riba kibaye ibanga bari bavugana. Hello, ngiye kubaha ikaze kuri Seeforward TV. Ngiye kubana ni Tofa mu kindi kiganiro nkuko mubimenyereye tuba dufite ibiganiro bitandukanye no ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi nkabana none hari ikiganiro bateguriye, twari ikiganiro ari ingingo ikunda kuvugwaho cyane, ari ibintu biba bikenewe. Nkaba muri studio rero dufite abatumirwa tugiye kubana, hanyuma baraza kugenda batwibwira batuganirize ku bintu byinshi bitandukanye biri girire akamaro. Ndizera ko muri buze kurongerwa n'iyi gahunda kandi mbifuriza ikaze kandi mbabwira kugira ibihe byiza aho muherereye mwese. Bigiye kubana nawe, mugume kuri kamera kandi tubane muri iki kiganiro. Welcome. So muri studio dufite abatumirwa nkuko nababwiye, ubwo bagiye gutangira batwibwira tumenya abari bo, tumenye ibyo baduteguriye uyu munsi wa none. So nahera nko ibumoso bwanjye, uhereye ibumoso kure yanjye, bagende batwibwira tugaruka gutya. Hi. Welcome. Thank you. Yeah. Hi guys, my name is Zahabu Gentil Rukera, otherwise known as Gigi, and I'm all the way from Indiana. I'm here to talk about mental health. Okay, ubwo bukanje kujya gukora ubusemuzi mwabyumvise. Rukera, what is Rukera? Rukera, it's my dad's last name. Okay. Yeah. So yitwa Gentille, akaba utuye muri Indiana. Indianapolis, okay. Indiana. All right. Karibu Gentille. Ukurikiyeho. Hello guys, my name is Console, Mugisha or Console Deo, whatever you choose. And I'm from Louisville. I go to the University of Kentucky, and I'm here to give you guys information and introduce you guys to this very sensitive topic called mental health. So I'm very happy to be here. Okay, karibu Console. Ubwo navuze mukanje kumusemuzi. My turn. Hi guys, my name is Anita or Uera. Anita, no, Anita. Uera. Anita. Okay. Yeah, Uera, it's fine. Yeah. Yeah, I'm a student at Western Kentucky University, and we're all here to talk about mental health, a very important topic. And yeah, I'm happy to be here and to be part of it. Okay, murakoze cyane. Ro mukango tugiye kugaruka no mu Kinyarwanda. Sibyo murabinyemerera? Yeah. Okay. Turavanga indimi, abari kudukurikira batwihanganire ngo turavanga indimi, ariko ndizera ko umuntu wese ururimi avuga ari Kinyarwanda cyangwa Icyongereza turabasha kumva aya makuru badufitiye. Amazina yabo ubwo wenda niyo bavugaga, yitwa Gentille, hirya hariya Console na Anita Uera. Sidira nabivuze neza, ni Anira cyane Anita. No, whichever. Okay, so nibo tugiye kubana, akaba ari abanyeshuri mwese murigana. No, not big. Okay, Gentille wiga he? Marian University. Okay, Marian. Yeah, Marian. Iba he? Indianapolis, Indiana. Indianapolis. Console? I go to the University of Kentucky in Lexington. Yeah. Yiga kuri University of Kentucky, University of Kentucky ihereye muri Lexington. Nani niga kuri Western Kentucky University muri Bowling Green. Okay, nawe yiga muri University of Kentucky ariko muri West. Muri West? West, yeah. Yeah, muri West iba muri Bowling Green. Yeah, bose n'abanyeshuri bari kuri kaminuza. Wenda nabaza mwiga y'ibiki? Mwigayo duhere kuri Anita, wowe wiga yo ibiki? I'm a junior now. Junior ni kuvuga wageze mu kangahe? Ngeze mu wa gatatu. Mwaka wa gatatu muri kaminuza. And I'm going to school for social work and clinical community behavioral health. Yeah, ingingo nziza cyane. Wenda ngiye gufasha kwishyira mu Kinyarwanda. Wiga
social work ari ibintu byo gufasha abantu hanyuma clinical community ubuzima bw'abantu muri community cyangwa ahantu abantu bagize ahantu bahuriye. Yeah, that's really nice. Consolé? Yeah, so I study psychology. I take psychology with a minor in communications, and I plan on using that to become a mental health therapist. So wow. Yeah, it's my first year. Wow. We yiga kugira zabe mental therapist cyangwa se babaganga bavura ubuzima bwo mu mutwe, niba ariko navuga niko bavuga, bahugura bafasha n'ibintu bikenewe cyane ariko usanga muri community cyane cyane ya Nyafrika ntabwo. Yeah, okay. So I'm in grad school. I'm doing my master's in education. I already completed the 4 years undergrad. I studied political science, communication and social studies with a minor in philosophy. And I am currently a teacher, so I'm like a part-time student but a full-time teacher. Uri umwarimu muri kihe cyiciro? First grade umwaka wa mbere. Okay. We n'umwarimu ariko akaba uri n'umunyeshuri muri masters cyangwa se mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza kisumbuye, yarangije kaminuza icyiciro cya mbere wize political science, communications and social studies. Communication, okay. So urumva rero abantu tugiye kubarana expert nicyo impamvu nababazaga ibyo ngibyo kugira bumve abantu tugiye kuganira n'ingingo tugiye kuganira se ni ingingo mwumva cyangwa muzi. Urumva ni expert cyangwa se niba abantu baba barabyize amakuru bari buduhe barayahuza ibyo mwize n'ibyo mubona. Urumva ni cyo kintu cyishimishije kandi courage mu ibintu byiza no gufasha n'abantu muri societe muri rusange. Wenda nahera kuri Gentille ni n'umwarimu muri first grade cyangwa se umwaka wa mbere ubwo ku mikurire y'umuntu uburyo bitangira. Ngiye kubaza ikibazo mental health cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe ni iki, ese bitangira kare? Urumva nkaho babona umuntu ni ibintu, impamvu ndi kubaza ikibazo uko ari nk'abantu bavuga ngo ni ibintu umuntu yigira biza gutyo. Ese hari ubwo ujya ubona nk'utubazo tujyanye na mental health no mu bana cyangwa abantu bavuka ubona bafite atari uko babikuranye? Ubwo ugiye kunsubiza ubwo kirimo A na B. Mental health ni iki cyangwa ubuzima bwo mu mutwe ni iki, hanyuma ese biragaragara no mu myaka ikiri mito? Uragerageza mu Kinyarwanda gike wenda ibindi nayamufasha. So nyine ntabwo ndi umuganga, so ntabwo natanga definition is just like accurate, but from my understanding mental health is like people don't make it up. It happens for different reasons. Some people are born with it. Some people based on like their lives, like what they went through, the trauma their parents put on them, or like there are a lot of different factors, and I see it everywhere, and especially young kids. And you see like a 7-year-old come to school and they're angry all the time, and you're like, why are you angry at this age? But as it is my job to not put the, not make it harder for my student, instead of trying to understand where they're coming from, as opposed to like making an assumption. What is going on at home? So what I usually tend to do is I ask them, basically like interrogate, and try to figure out, and there's always a root issue. And so as adults, it's our job to ensure that we create safe spaces for the young ones, so then they can always express and create healthy boundaries, and they start from a young age. Okay. Avuze ibintu byinshi mu Cyongereza, ndajya gufasha ariko uragerageza kubwira mu Kinyarwanda gishoboka. So abana benshi barabikurana, ni ibintu bakurana. Avuze urugero, ushobora ni umwarimu ukabona umwana w'imyaka 7
aje afite umujinya mwinshi ukavuga ni gute ugira umujinya na gutya kandi uri umwana. So bivuze ngo hari nk'ibintu biza biturutse ku bintu byo mu miryango, iyo uze nka trauma cyangwa se kuba hari ibintu waciyemo nk'umwana, bigatuma ubuzima bwawe bwo mu mutwe bwangirika. So ubuzima bwo mu mutwe ubwo wenda hari definition wenda wavuga ubuzima bwo mu mutwe, mental health, definition wavuga, like how to define it, ubuzima bwo mu mutwe, mental health, mentally ill, like like description cyangwa se definition waha umuntu amenye mental health ni iki, ibintu turi kuvuga ubuzima bwo mu mutwe ni iki. I feel like nyine ukuntu wenda nabisobanura, hari ukuntu abantu nuko jija bivuze, like abantu bajya kurira mu muryango ugasanga wenda muri generasiyo yabo nangwa se trauma z'abandi banyuramo bakazipasinga down to their kids, ugasanga batangirwa mentally ill. So ubuzima bwo mu mutwe ni ukuba hari well-being cyangwa ukuntu umuntu aba ameze. So noneho hari uburyo noneho buhinduka ikibazo bitewe wenda n'ukuntu umuntu yakuze n'aho aturuka n'ibyo acamo. Okay, that's a good one. Ibyo nibyo none se mubona muri societe yo turimo, ubuzima bwo mu mutwe bwifashe gute, bumeze neza cyangwa se harimo ibibazo mubona runaka mwakwa addressinga nk'abantu babyiga cyangwa babibona? Wenda duhere nko kuri Anita. Ibibazo birahari byinshi, not even muri societe yacu gusa, n'ahandi hose all around the world, like mental health is a big issue. And when the cyangwa kuri community yacu, abantu bacu uko mbizi, akenshi usanga bitewe n'uko twakuze, ababyeyi bacu of course ntabwo bari bazi ikintu cya mental health, bumvaga yuko they went through a lot back then, bikomeye cyane, so they were taught to be strong, ntabwo bazi kuba vulnerable about their feelings ukuntu bimeze. So wenda kubeta ibintu bitewe n'uko bameze gutyo, twebwe tubuze nk'aho cyabanda ngo hari ikintu kibona kimbangamiye nangwa se you're not okay, like ibyo ukumva utameze neza for no reason. Ukaba wabigira nka mama bati ngo nta kibazo, ngo umeze neza, ngo wabuze iki, have food, you go to school, ibintu byose. Ariko honestly ntabwo wenda hari abantu benshi babwibyo bajya bati ngo ni umuco urukukurira, hano ubu turukurira muri Amerika, turugufata adapting imico yabo. Honestly I don't agree with that, because nazo turugukura, turi experiencing ibintu, ariko ubu mu byo baciyemo hari ibyo batangiye ba experiencing twe turi kubona biri kuba muri aka kanya, especially there's a lot of things going on right now, like it's a lot for us, like take all in. Urakoze cyane Anita, urakoze ukuntu abitangiye uvuga ngo hari ikibazo gihari twakuriyemo, twamenye ko uburwayi ari indwara zikomeye, urwaye umutima, urwaye kanseri, urwaye malaria, zo twarwaye kera. Ibyo biri physical, uriho uvuga umuntu wababaye ko nta hantu ndi kubona wababaye, nta hantu wakomeretse, ni he ari kukurya, niba nta hantu ku mubiri ari kukurya, ntiyumve ko mwimbere muri wowe nabyo ari ibintu ntabwo babifata nkaho mental illness cyangwa se ibibazo byo mu mutwe nkaho nabyo ari ibibazo bikomeye bikwiye kuba. Niba umuntu akoresheje ngo uri kumva umeze tukavuga ntabwo umeze neza, ukavuga wabuze iki, ufite ibiryo, ufite urakoze cyane. So none ubona mental health ni ikibazo gikomeye ubu ngubu kurusha kera cyangwa ni ibintu byahozeho? Like nk'urugero uyu munsi wa none usanga abantu bavuga ni biri kwiyongera, tuvuge nko muri community z'abanyafurika, ariko wenda byarahozeho ari uko ubwo mbere batabibonaga. I definitely agree that. Like I feel like mental health has always been an issue. Like we are here, we're humans, so we've always had mental health issues and stuff. But it wasn't, people just weren't aware of it because nobody ever talked about it, because it wasn't a thing. Like growing up in Africa, how could you say that you're mentally ill when there's far more things to worry about? There's no way. You don't have that freedom. So mental health issues always been here. We just never got around to talk about it. But now they're coming back to haunt us in our generations, our kids, because our parents didn't do that job. And it's not their fault because they didn't have that. They didn't have that knowledge. But now that we do, it seems like a bigger issue, because now we're learning and we're educating ourselves and our future children
to talk about it more and make it a thing. Yeah. So they're definitely always been around. So, Can I add? Yeah. I would also say that it's always been an issue, but it's just that they didn't have the time to like, because it's always a thing of survival. It was more of surviving and being able to like, oh, like, am I gonna get food tomorrow? Like, is there gonna be war tomorrow? And so it's like, it's not, they didn't have the time, they didn't have the opportunity to be able to express themselves and worry about it. So it was the least of their worries. Not that we're in America where we're not worried about war, we're not worried about where our next meal is coming from, we're not worried about our living situation. It's like, oh, maybe like, I have money, I have good friends, I have everything that I could possibly ask for that my ancestors dreamed and hoped for. Why am I sad? Like, you know, and it's still like a question that you have to ask. So it's not that it didn't exist, it's just that they didn't have the time, they didn't have the luxury of examining their mental health. Yeah. Murakoze cyane ubwo baragenda badressinga no kuri bagenzi babo n'ababyeyi turazi kubiza hari inkuru nasomye kare byabaye ejo ni muri Pennsylvania bayise ngo suicide pact cyangwa se kumvikana mugakora inama yo kwiyahura mwembi. So bari umuryango w'abantu batatu, umupapa, umukobwa we na mama wabo bose bapfuye. Polisi yakoze report ivuga ko bose biyahuye. Umumama niwe wabanje yica umugabo, hanyuma umugabo umukobwa we nawe yica umugabo ise, ubwo nawe arica. Abantu babazi muri societe ngo bari abantu bameze neza nta kibazo batekereza, ariko impamvu bavuze ko ro kwiyahura uko basanzemo mu nzu harimo suicide note cyangwa se amagambo umuntu yandika asezera avuga ko babitekerejeho nk'umuryango bakorana inama bemezanya ko bagiye kurangiza ubuzima bwabo. Urumva ni nk'ibyo rero tuvuga. Impamvu turi kubizaho nuko muri iyi minsi biraba byinshi cyane abantu ntabwo bemera ko depression, wenda tugiye kujya no muri topic depression cyangwa se navuga bayita nko mu Kinyarwanda agahinda gakabije. Ntabwo bemera ko ku bantu cyane cyane wenda muri societe yacu baturuka muri Afrika twahuye n'ubuzima bukomeye bayigira, ku buryo niyo uyirwaye cyangwa ukavugisha umuntu ufite ikibazo yakubwira ati urahaze, siko tujya tuvuga. So depression ubona iri ku rwego rungana mugereranyije wenda na societe turimo, ubona ihari twakwispectinga in the future ko ishobora kuba nyinshi cyane, kuko ubwo tugiye kuza ku bantu bari muri age yanyu, ko ababyeyi bo benshi usanga navuga ntabwo bumva abana ko icyo kibazo cyaba gihari. Ni na message turi bubahe, ubwo ndashaka no tugerageza Ikinyarwanda please. Okay, so mbere kuri concern depression ubona ihari mu rubyiruko. Yeah, depression season when I shop Kinyarwanda, but I'm gonna try. But yeah, I feel like depression is ibaho for real. Yeah, ibaho. Ababyeyi bacu ntabwo babimenya yuko they don't know, ntabwo bazi ngo depression ni ikintu kimeze gute. Like you said, they're gonna say like we have everything that we need, dufite ibintu byose dukeneye, dufite imyenda, dufite ibiryo, we don't, wenda for some of us ntabwo twishyura bill. So bavuga ati why ufite ntuza uri muri hajya wabise agahinda gakabije, why ufite agahinda gakabije kandi ibintu byose the basic needs, you know, in life that you need, your parents already provide for it. And the concept of like we lived a hard life and we don't have the freedom to go through this is what I never understood. But depression is definitely here, and it is mostly found amongst our age group, especially people that we think are the strongest people. Like for us, you would never think that, why are you depressed? Again, like your mom provided everything for you. You've been like, you lived a very hard life in Africa, trying to, you know, learn everything and grow so quickly. And depression is real. Depression is here. Depression cyangwa se kugahinda gakabije mu mwe mu ngaruka zayo nk'urugero maze gutanga ni kwiyahura cyangwa kwiyambura ubuzima. Hari n'ingero twagiye tugira ndumva muri societe, hari zimwe twabonye hari nk'umukobwa mperuka wari watrendinze cyane
abanza ari muri New York abantu bari kumushakisha yenda kwiyahura bo muri bimwe mu bibitera muri age group cyangwa se mu myaka yanyu harimo kuba accepted cyangwa kuba kwemerwa muri societe cyane cyane hagati y'ababyeyi n'abana harimo iyo gap kuba batabumva cyangwa se batumva bimwe mu byo mushaka icyo mukibona nk'ikibazo kirahari nko kuba wenda imyitwarire imwe bumva ko ari ikibazo kandi mwe mubona ko atari ikibazo urugero njye numva ko ari ikibazo kandi I've seen it like ndabibona cyane hari nk'igihe ndatanga nk'urugero nk'uko nk'ahantu nagiye ngenda nkabibona nk'igihe ushobora kugera ahantu wenda baricaye ni benshi mu rugero rwawe nyine bakaba wenda ari gukora nk'ibintu wowe utashaka gukora aba navuga ngo ntawe ndubikore yes they're still my friends ariko kubera yuko ariko ibyo does not mean that I have to do it too ariko ugasanga ndakubwiye ngo kora bino can you know join us I'm like ukabaga ngo hoya ukabyanga nk'uti ngo wenda ugasanga umuntu yavuga ati ngo ngo kubera iki ngo this is cool ngo bikore birarenze abantu benshi akenshi iyo umuntu afite umutima woroshye gutyo akagenda ahantu hose kubera different from them bamuhanga mbese bamukura mu bo ugasanga atangiye gufeeling isolated ugasanga atangiye kumva like akashyirwa nko mu kato ari wenyine nagiye mbona benshi bibaho just because they're different depression ugasanga aba ari different ugasanga agiye kubakaya umuntu ukabona ari wenyine alisa okay. And also, like, with the age gap, not the age gap, the gap between parents and kids, especially foreign parents, is definitely real because a lot of students or kids or even grown-ups, they feel like they can't really be vulnerable and open up to their parents because they're not going to understand. It all goes back to a long time ago when all they had to worry about was what she said, like war, food, and the basic needs in life. So when you come to your parents, for example, I can't go to my mom and say, like, I'm depressed. She's not going to accept that or even understand it because she doesn't know any better. She doesn't know that. And it is kind of hard to teach them now, which is kind of like why the girl that she was talking about maybe committed suicide. I don't know the whole story, but it might have been like sometimes you just need somebody to talk to, and the closest person can't be your parent because she wouldn't understand. And your peers also, like what she said about, it sounds like peer pressure and also feeling different from other people, that all creates depression in society too. It's a very flawed world. So it's going to cause you to be depressed because you're not accepted everywhere you go, and that's the reality. Yeah. Can I answer that? Hari, how was it about to say? Okay. Nkuko yaravuze hari ukuntu bisa nyine ujye harya if I wanted to kuvugana na my mom about like being depressed, she might not get it nangwa se ngo byumve to why I'm depressed. Ariko kenshi usanga like wenda n'imiryango no kuba depressed biterwa n'umuryango wawe sometimes. Hari imiryango myinshi bigeramo wenda ugasanga they don't communicate. Ntabwo bavugana birirwa bashwana usanga birirwa baryana bashwana ko bati kwibaza niba navukana. So ngibyo byose hari igihe usanga umwe atoye ndabize yaba ngo there is no favor in the family, but like hari usanga umuntu afite one particular person ajyaho bakavugana. You creating that gap between siblings nangwa se family yose usanga umwe feeling lonely akaba atanagenda bakubwira ikintu kiri the closest thing to her wenda ngo yanakuvugisha ukuntu ameze how she's feeling or he's feeling. So tumaze kuvuga ibibazo byinshi mu kanya turajya kuri solution cyangwa se ibisubizo kuri ibyo bibazo turi kubona. Mbere yo tujya kuri ibyo Gentille ari gukora masters navuga nyine iyo ugeze kuri icyiciro cyo gukora masters umaze kuba a grown up umuntu mukuru nk'umukobwa hari this thing muri societe muri cyane y'abimukira nibo babigira cyane babibonaho cyane nayo igigaragaza ko itera ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe ku bantu baturuka cyangwa byane twavuze kuba bagukura mu bandi cyangwa kubona ukundi ikintu bita gushaka get married like hari pressure twavuze kuri pressure like peer pressure everybody muhuye kudashaka wamara gushaka kutabyara waba waratinze kubyara
kutabyara wabyara umwana nyine bagahagahura hari something to compare you with. Noneho bigatuma impamvu bivuze hari nk'urugero, hari abantu bagiye bagaragara kuvuga ati wenda urugero ntabwo ngiye njya mu birori kubera ko yagiye mu birori ntarabyara, bahora bambaza kuki ntarabyara bikankomeretsa, cyangwa ati ngiye sinjya njya kumwe n'abantu kuko ndi umukobwa barambaza ngo kuki ntashaka. So do you think that is a problem too? It's definitely a big problem. Like for me, it's like the way I look at it, I am so fortunate enough to like have a family that doesn't pressure me. Not my mother, not my dad, or like any of my siblings. Yeah, so Waziko, my number one priority in Ishuri, Nakunakazi. Kandi bakemera choices zawe, niba ukunda ishuri n'akazi bakakureka ugakiga. So kubera ko hari ababyeyi bajya babwira abana babo, nje impamvu bivuze maybe you are in 22 and above, right? I don't know about you, but hari umumama nasanze ari kubwira umukobwa w'imyaka 22 ngo yatinze gushaka, aramubwira ngo ntashake ngo se ngo rinzi iki. So those nibyo twavuga, niyo mpamvu bikubajijeho rero nk'uwo bigatuma ahora yumva afite pressure. So uravuze wenda urugero kimwe mu cyo wishimira no ko umuryango watagushyiraho wemera amahitamo yawe, ari nama wagira n'abandi babyeyi, kwemera amahitamo y'umwana ntumushyire kuri pressure, ukamureka agakora ibyo agomba gukora. And I would also say like marriage does not measure success. I feel like I would rather take my time and find the right person instead of just like rushing it and just for the sake of being married, because what about if I do it and rush myself, then boom, mental health. Like now I have to deal with my mental health. Now and then so like I think that I've expressed this to my parents and to my family that I'm like, you're not sure peaceful, that match, like that have the same values as me, instead of like rushing, because a lot of people just get married for the sake of marriage and then eventually